νομίζω κάνει φοβερή δουλειά στην Ομόνοια. And we call taxi, and with Kilian, I opened the door to find, I put him in the taxi, and I close the door, and I want to go inside, and Kilian go out there. You're gonna get someone messaging you afterwards saying, "Why did you mention me?" Hey, fuck them. She say, I cry because you are here today. Πάμε να καμουφτιάμε λίγο αμπρεγά μου χάμισα. Edo! Welcome to another edition of the No Choftes podcast. I'm your host, Stel. I have Mr. Roy here. Good evening. Good evening, good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon, Mr. Chestel. Fucking hell. Jesus Christ. I do. Do you know what? I'm tired, man. I'm fucking tired. It's fucking tired. I spent the whole day with a moron. And she isn't the problem. It's just walking around and man. I'm just fucking so over this shit. Oh no, man. Fuck, I don't even want to think about it. In all fairness, I'm just fucking tired. How's things with you? You got a change of scenery, Dora? Yeah, actually, I was, because of my work and my wife's work and the kids, not having school in the summer, we have to arrange our holidays way beforehand. So yeah, I'm currently in Brodara for another couple of days, and then going back. Nicosia going back to work on Monday. Hey, it's nice to be here on holidays. I miss having holidays internally, even though due to COVID we didn't really go out, but on the other hand it's not the same. I'm enjoying my time, I've got a carvuna μου, βγαίνω στις παραλίες, relaxing, little bit of music, chilling. So yeah, it's nice, man. It's nice. Yeah, that's living. That's living, because in England you don't live, you survive. There's a difference. You guys, you can say, I'm in Lefkosia, but I'm going on holiday. I'm going to go to Brodara. Wicked. What am I going to say? I'm going to the Lake District on holiday. What the fuck is this? And people say to me, "Oh, there's such beautiful places in England." Where? It don't fucking exist, bruv. Oh, yeah, I don't know. There's always Cyprus. You can come to Cyprus, man, whenever you feel like. I fucking wish, man. Fucking wish I could just come live out here. I'm fed up with this fucking place. But anyway, we've had this Coventa time and time again. I'm tired of it, in all fairness. But yeah, let's talk about. All right, let's talk about this preseason. I've not seen too much of it, in all fairness. I tried to watch the first game in Poland, but that fucked up because of the internet and all that kind of shit. And then the second game, I watched bits of it. But in all fairness, these kind of games I don't really care too much about. I just don't want to see any injuries. I want to see players getting match fit. And there's a lot of things I can say in terms of, you can't really judge the performances. You can't judge the players because they're meaningless games. They're all about fitness. The pitch was fucking dreadful. The opponents, they're probably in second gear as well. So really and truly, there isn't really much to gauge from pre-season. I guess the main positive is seeing Gusul back on the bench. Well, I don't think that was more for psychological reasons. I mean, he only started training jogging, and I don't know, probably not exercising with the rest of the team. So that's probably for psychological reasons more than anything. What I can say about preseason, which I'm not going to avoid sounding a bit cliche, is that, like you said, the most important thing is for players not to be injured. This time is for the manager. It's a good time for the players to gel, get to know each other. Καλησπέρα Κυριάκο μου, καλησπέρα σε όλους που συντονιστήκαν μαζί μας και στέλνουν μηνύματα.
But yeah, even if you play a tape from 30 years ago and you're asking someone how's preseason, they're like, oh, it's the ideal climate. It's a very nice place here, away from the heat of Cyprus. Everything's going well. We haven't got injuries. This is a time where, and να τη χρησιμοποιήσει ο προπονητής για να δέσει η ομάδα να κάνει. But nonetheless, it's for me a very important phase. It's the most important phase of the preseason. So for me, we should be ready, and the squad should be there, completed to the biggest possible percentage. And yes, granted, those friendly games, you're playing against teams, even though I think that the Israeli league might start a bit earlier, if I'm not mistaken, than us. So 2 out of the 3 friendlies were against Israeli teams. But yeah, the most important thing for the team to stay injury-free. And it would be ideal if all the players that were thinking of signing would have been there, because we're playing probably one of the most important games, if not the most important for the season, very soon. And I think that we should have had at least another couple of players there training with us, because okay, fair enough. If they had the preseason with other teams and they're match fit, it's one thing. But if we're going to sign players now who are not 100% ready to play, I'm afraid that we're not going to have big issues. But on the other hand, I would rather, like I said, ideally have everyone in the squad being there. I don't know what you think. I mean, there's talk about Ze signing, or it's getting close for him to sign. We can talk a little bit about him. There's gossip about some other players, which, if you want, we can talk about, but I'd rather avoid getting into names, because you never know what's going to happen, if that's true, if it's not, if it will in the end, if not. And most importantly is that we've got the teams that we might get drawn in the Europa League. We can talk about that as well, even though I don't have a clear picture for all the teams there. But I guess we can have μια πρώτη κουβέντα και με τους φίλους που βλέπουν. What do you think, Stel? Yeah, well, the first message I'm going to bring up on the screen for a while is Rodri Giggs. He's hoping for another Group B season for us. Piss take. Yeah, listen, I love Rodri to bits, right? And to be honest, now that we've got a Welsh player in our team, I kind of expected this guy to be a bit more supportive. I don't know, maybe we should take like inflatable sheep to the stadium. Maybe Rodri might be more inclined to support Omonoia. I don't know, but next week, Wednesday, we're going to be recording a Premier League podcast on the other pod that I do on Shoot the Defence, right? And it's going to be our 10-year anniversary. Wow. 10 years doing a fucking podcast, man. And it's been wild. And the thing is, like, that was the, I could put it, the motivation to do this, and, on that pod, we've had so many incredible guests, like Emil Heskey, we had Gatsurani, we had Jan Magopoulos, we've had Sandro Eliza, we've had over the past 10 years, I've lost count of all the guests that we've had. And to do a 10-year pod, and there's going to be quite a lot of us on it, because many people have come and gone doing the pod over the years. We could probably get about 8 people on the pod. And yeah, it's going to be emotional, it's going to be fun, it's going to be crazy, but there's going to be no filter. That's the thing. And I think that's why we enjoy doing podcasts, because while we bite our tongue, especially with this one as well, we try to say things in a more balanced manner. But the fact is, when you're a football fan, it's very difficult not to be emotionally invested and react a certain way. And to defeats, to victories, it's easy to get carried away with certain things. And I think that's why we enjoy doing this so much, because it's kind of like our therapy, really. But anyway, that's what I had to say. So yeah, Rodri's been a massive part in our pod. He's been doing it since Stefania was born, so it's all about 8 years. So yeah, it's been wild. It's been fucking wild. But yeah,
Anyway, where were we? So you were saying about these are the possible opponents for the Europa League playoff. There are some names there who ideally I don't really want to face, but most of them I don't see why we can't get past them. I don't think Malmö are the team that they were last season, the year before. Shamrock Rovers, I don't really rate them too much, no disrespect. Linfield aren't particularly great. Zurich will be a problem. Olympiacos after last night, Jesus, fucking hell, the way they got dismantled last night. And watching the Gate 7 International pod, speaking to Costa today about it, he lost his rag last night on the pod. And you could tell that this club is in disarray at the moment. Slovan, Helsinki, Fenerbahce, none of these teams, I'm not really worried too much about them, in all fairness. I don't know, what do you think? Well, the way I see it, I've been saying this, okay, obviously Omonoia hasn't got the... is building a character the last couple of years that we've been in the European group stages. So even as a team, a Cypriot team is in no position to underestimate any teams, but at the same time, you shouldn't overestimate them or respect them a lot more than we should. So there's definitely some teams there that would like to avoid. As an Olympiacos fan, I've been seeing Olympiacos is not the team that we as fans have expected, even last year when they won the league. But even in pre-season, and I think that Olympiacos is a very dangerous team. Get that straight. Let's get that thing straight. I wouldn't want Olympiacos, okay? I wouldn't want Fenerbahce for sure. And then the other teams, some I don't really know. But then again, if you do want to take a step forward and a step, towards something better, it's teams like that you have to face in one point or another. So whatever it is, or whoever we have to face, we're going to have to give it our all. That's why I mentioned earlier in the introduction that for me, I'm under no illusions that a team can be 100% ready at this time and stage, like in 3 weeks. But you have to be 100% ready for this point and time that you are. So, for example, if you can have an hour of good physical condition, if you have, 40, 45 minutes of seeing that the team's cohesive, you see the energy levels, you see the press, you see what you want to expect once the team reaches 100%. But these are also games where quality players and experienced players will step up, and maybe one or two chances can change the history of the game. So it's very important that we do get these players. I think we can be considered favorites against some teams and in others underdogs. But overall, like I said, the key to these games is that we shouldn't overestimate or underestimate the teams. We're in no position to do that, but we should believe in our team and try to also attack at times. Because with Lennon, I think we're going to be doing that as well. I don't think Lennon is a type of manager that's going to say, all right, guys, let's park the bus, 90 minutes, just, hope that we're not going to concede a goal, maybe, go to penalty shootout, or if we're lucky on the counter attack, we'll hit them. I think that will be a bit more aggressive when it comes to the games. No matter who we play against, we're going to have spells in the game where we're going to try and dictate the tempo and go at them, be direct at them. This is what I believe, but it's very important because, as we know, it's a different level. Europa League is a completely different level than the Conference League, and as far as prestige concerned and financially. But yeah, this is what I can say. I don't know if we're going to have an opportunity or a show once it's narrowed down
to our opponents if we can have another show to talk a bit more, find out something more about those teams. But ναι, σε πρώτη φάση του τον πιστεύω, ρε φίλε, ότι το πράγμα. This comment always gets me in the feels, man. This kind of comment, and we try to keep you guys entertained. We try to not educate. We just try to put our message across and hope that you guys enjoy it. And the thing is, whenever there's a break in season or whenever there's a break or whatever, we always try and put more content out to keep busy, because we don't want the platform to become stale, and we try different things. And I'm just glad that we're getting comments like this. So thank you, Michael. Appreciate it, man. Appreciate it. He's a really good guy. Michael Thrush is a really good guy, man. I know him. Yeah. He's Here we go. Fenerbahce and Olympiacos are better teams. Of course they are. The four. Well, they are better teams. Even Fenerbahce at the moment, I know they got knocked out by Dinamo Kiev last night, but they've got Josh King up front, who was at Bournemouth last season, and Everton, I think. Watford. He was at Watford. They've got Emre Moore. They've got the centre-back that was at Apollon. Salah, yeah. So they've got a good team, and going to their stadium will be very intimidating. But listen, at the end of the day, no disrespect to the Conference League, or sorry, the Europa League, they're in there for a reason. They're in there for a reason. They're not the powerhouse in Turkey that they used to be. And Olympiacos, as you mentioned earlier, Jesus Christ, they are in a fucking mess at the moment. I don't even know if Pedro Martinez is going to be there by the time the first leg comes around. And they've got some Slovakian team, I think. Slovan Bratislava, yeah. No. So I don't even know if he's gonna be in the job by that time. Fuck no. So maybe it's good that we face him. It might be a bit more promising than the last time we faced him. Anyway, it's dangerous, man. It's dangerous. Of course it is. Olympiacos will be a lot more dangerous. Oh, he's gone. Okay, I didn't know. Is he? Fuck knows. I don't know. I haven't really looked at any football today, in all fairness. I watched the Gate 7 International pod last night, and they were talking about him. And they officially, I don't think he's out, because I was reading before we jumped on the show. Actually, one of the managers that I heard in case Martins leave is Carlos Corberan, who used to be in Doxa and Hermes. Okay. He's 39. He was actually assistant to Leeds with Marcelo Bielsa, Loco. He was with. Oh, wait a minute. Wasn't he at Huddersfield last season? Yeah, that's the one. Okay. Yeah, but he started his career as the Doxa, and then he went to Hermes for he was in Doxa for 8 or 9 games. Then he went to Hermes, but then he left. That's quite interesting, because who did Huddersfield lose to in the playoff final last season? Marinakis, isn't it? Nottingham Forest. There's your reward. Not that I'm suggesting anything like that. Yeah. But yeah, so what Ιάσου για μου πέτου Λουί ότι κάνω podcast για αυτό που το απάντησα. Επειδή έφτιανε με τηλέφωνο τώρα να μιλάω μετά μου να τελειώσω, θέλω να του μιλήσω για κάτι. The last friendly game was good, mainly because Mix and Bashiru played together. When that twin or when that couple isn't playing together, we're going to have a problem. That's why we need another player there. Yeah, I think that's something that we briefly touched on the last episode we did together, in the sense that, we can't go with Asimeno and Humble in the middle if these two players get injured. So we're going to need another central midfielder for sure. That being said, have we got any other players who can play centre mid that aren't, I can't think of many. As a number 6 or a number 8. You're talking about, and the options there are Mix, Bash, Asimenos, Hambos. Okay, we have to wait and see when Gusu's going to be ready. And even if he is, I don't think, he can jump in the
deep end from the beginning, you know. So it's Unless they do what Berg did last season and put Pana there. Yeah, that's for me. That's experimenting. Okay, sometimes these things work, sometimes it doesn't. I mean, I know we're playing modern football needs players who can play in more than one position and be versatile, but sometimes you need just players who are really good at doing one or a couple of things. So for me, it's similar to what happened with Kusu. When Kusu started his career, he'd play centre back, he'd play right back, he'd play central midfield, play as a number 8. And even though it's good and it helps you understand the game from a different perspective, gradually you have to just stick to one position and better yourself there. So for me, it will be experimenting if we put Pana there. From what I am gathering from information, I think that we're looking for a player who's a box-to-box player or a number 8, as we're saying it. And I think it's going to be a big name as well. But I don't know any more details when it comes to that. This is something that's not a secret. They're looking for a striker. They're looking for a left back, and they're looking for someone in the middle of the park. So, yeah. But again, it goes back to, it's not that we don't have 11 players to start playing the game and we don't have a competitive team to start. I mean, looking at the goalkeepers, we've got Fabi, we've got Uzoho, we've got Kiriagidi, we've got Panayi, and then on right back, we've got Matthews and Psalti. Our defensive lineup, you know, okay, Hubo left, Miletic came, but the rest are still there. Left, it's Jan. In the middle of the park, we can continue how we finished with Mix and Bash, who, when they had the opportunity to play together, they showed that they're a good duo. They're a good duo. I'm not going to say they're the best in the league, but they're a good duo. Behind them is a play probably more this season. There's Asimeno, who proved that he, like you said, he's got an engine and he can offer more. Okay, then there's in front of them, there's Bruno. There's Fodis in the friendly yesterday. Fodis in like 15, 20 minutes gave 3 or 4 through balls. You know, he created the goal that Tim scored. And despite his age, you can tell that he's got a lot of quality in him. Now, whether that's going to be for like 25 minutes, half an hour, Imikronon, or an hour, we'll have to wait and see. If Ze signs for Omonoia, he can play on the wing and behind the striker and as a striker as well. So, shall we talk about him very quickly, because there's been a question here. What do you guys think about him? We'll let him be able to keep him under control. Obviously, this is what we're hoping. I don't know if you want to talk first, Stel, because I've been talking for the past 2-3 minutes. You give your opinion about him, and then I'll give mine. Okay, so I don't really know too much about him in terms of his playing ability. So I'm only going by what people have told me. And there's a couple of people I've spoken to, one of them being Hans, the guy that appeared last season when we did the Antwerp preview. And he basically said to me, look, this player is the best player he has ever seen at Antwerp, ability-wise. But what he does off the field has led to him being in the situation that he's in, i.e. being moved from club to club on loan. We've heard the stories. The guy wanted to leave Antwerp. He turned up in the bloody Anderlecht shirt. You know, he's had problems on and off the pitch. He's a ticking time bomb. And, you know, I was speaking about Amir Varda a few weeks ago and his behavior and how, I'm not going to go into that again anyway. And do we really need another disruptive influence? We don't need any disruptive influences. But as I said, this player has got so much talent. He's got so much ability from what I've been told. And sometimes you got to bite the bullet and say, you know what, let's gamble. Because we've been saying this for a long time now. Why don't we gamble? Like, bring in a big name, bring in a player that we know that
okay, it might hurt us financially, but the rewards long term, they'll be brilliant. Now, okay, the lads from Cameroon, and we've got Uzoho here, who's also African. We've got former African players that are still following the club, like Nguni and Fofana and all these other players. Ernest, still on the island. So I think perhaps he needs someone to talk to and to understand. Just snap out of it, whatever it is, just snap out of it. And we've also got a batshit crazy head coach. And let's get it right. Let's get it right. And again, I'm not backtracking in any way because I said it on the last show. I don't want someone that's disruptive. But what I will say, Varda last season won Player of the Year, didn't he? Yep. Who was his head coach? Yeah, it gets Spire. Right. So sometimes scientifically, two negatives make a positive. So if you got a fiery manager and a fiery player and they click, who knows? Who knows? Like I said, I'm not getting above myself. I'm not getting ahead of myself. And I'm not saying that if this player signs, we're going to win the league, we're going to do this, we're going to do that. But from what I've been told, he's an exceptional talent. But he's a fucking jack in the box. You know what jack in the box is, yeah? No. I don't know what they call him in Cyprus, but it's that little kudin where you wind it up, and then Oh yeah. That's it. I don't think I can add something more to what you already said. Obviously, I don't know him, and watching clips on YouTube for a few minutes doesn't basically give a clear picture about what he can do. What I can say is that whoever we had on the show the last 2 years or so always said that one of the secret ingredients that led us to titles is the fact that the dressing room was always very, very good. I mean, even players who had left the club, because it's easy for someone who's playing for the club to say it, but for someone who's already left the club to go back and say it was the best dressing room I ever had in my career, and players who have a career behind them, shows that, it's very important to have that. But as you said, fans also want that extra spice at times. They want that, like you said, we need to gamble. I don't think that, when you've got a very I was saying it last season. We need more cunts in this team. So maybe he might be one of them. Cunts, you want them to be cunts when you're playing against others. You don't want a cunt in your team when you're training. You don't want a cunt when he's, arguing with teammates or with his manager, or is a, stuff like that. But as you rightly said, we've got a manager that, I think if there's someone who can control him, it's Lennon, and that's what everyone's hoping for. Let's wait and see. Anyway, he hasn't signed yet. I think from what I've gathered, where they're still, negotiating with Antwerp for the final details, because it's Omonoia and the player have agreed terms, but I think it's up to Antwerp to agree the final terms. And we still need a couple of other players, I think, in order for us to be competitive for the rest of the season. Because currently, the team, in comparison to the team that ranked 7th last year, is even weaker this season, I think, at least by now. And I don't know how the other teams are going to be this year. But from what I'm seeing, the other teams are signing players, and they get some good players as well. There's also Aris, which we can't underestimate. There's Karmiodisa and Akaridas Kloras that also have investors this season. So it's going to be a very interesting one. And like I said, we've got the quantity to start the first games, but we need to add some more quality, some more depth
different characteristics, so you can change the system as well. And let's hope that we're going to make the right choices. I think at the end of the day, what people care about is that you get the results. Once we get the results coming, then everyone's going to forget about everything. If things go south, then everyone remembers everything. This is how it is, Refile. Unfortunately, this is what I told some other friends as well in an attempt to tell them, well, if we sign 20 players and a talent from the academy doesn't play and we win the league, people won't care. If you get kids from the academy and you don't sign one player and you win, people won't care. If you're late to sign a player and you still, go through to the next round, people's not going to care. But if, for example, we sign Wada and we sign Sarfo and we sign Laifis and we sign, Piero Sotiriou and we sign Ronaldo, and you come third, be sure that by January, the fans are going to be like, turistes, patates, and they don't care if you spent 1 million, if you spent 3, 4, 5, or 10, they don't care. So we have to have that in the back of our mind as well, that, when we ask for something, it's like in life. When you do something, you have to bear the consequences. And the fans don't want to share those consequences. They just ask for stuff. And then when things don't go the way they wanted them, they're like, άντε, να φύγουν οι παίχτες, ας πούμε, και να φέρουμε ένα άλλο. Μα είναι έτσι, ρε φίλε. So πρέπει να είναι προσεκτικές οι κινήσεις και πρέπει εκείνοι που να έρθουν να φέρουν την ποιότητα για να γίνουμε καλύτεροι. And it's like what you said, Stel. I don't care about the name. It's the person who comes who's going to give us what we're missing and make the team better. It's a team sport. It's not an individual sport. Yeah. Absolutely. So let's see what we get out of this one, because there's talk about the latest rumor is Stepinski possibly coming. That's a name that I would love to see at the club, but he's injured at the moment, and it seems to be the story of his 18 months, really. Injured, and let's get it right. On his day, he's the best striker in the league. I know it was only on loan for last season, but I think that had he stayed fit the whole season, he'd have got at least 15 to 20 goals. Is that good? I don't know. What do you make of him anyway, as a player? Listen, okay, obviously, Aris was a pleasant surprise last season, especially the beginning of the season. I think Aris and Aik were the pleasant surprises. Obviously, Aris, because of their history coming from the second division and all of that, no one really probably expected that they're going to last till the end. But I think even Yasos Lucas leaving and bringing in their new head coach, who's he changed their DNA as well and their mentality, and they play really well. I rate Aris as manager. But Stepinski was vital, together with some other players as well, in the beginning of the season. And I do agree that if he wasn't the best striker, he was definitely amongst the one or two. I mean, I can't really think of others, because even last year, the top scorer was Triskovski and he only scored like 14 goals. So, okay, I understand there were less games to be played, but it wasn't very easy for strikers to score a lot of goals, And that goes to show that even for our players as well, who are strikers, whether that be Chepa or Dura or, Tim, it wasn't very easy for strikers to score a lot of goals, but he does have the quality, he's got the strength, he's got the positioning, he knows τη θέση του center for καλά. But it goes back to what I was saying. As a name, I'd be really, really happy to get in there. But, we're signing Ze and we're signing Stepinski, and then you can get fans saying, το έφερες τον έναν τον πελόν και τον άλλον τον τραυματία και they're going to cost a fucking arm and a leg, and they're like, you had all this time to bring in a player and you signed a ticking bomb and someone who's injured. This is what I'm saying. I mean, if they want Stepinski, I'll be happy. But is he going to be ready in September?
for me, I want players now. I want players now because, like I said, we're playing in less than 3 weeks. We're playing a game in Europa League with everything that comes along with, you know. So I'd be more content, more happy, more relaxed, more confident if we had signed our players already. I can understand that, you know, there's a lot of hiccups, a lot of things that can happen. We're not the most attractive destination, and if you want to bring in quality players like the ones like Zé and Stepinski, you might have to wait a bit longer. But overall, yeah, I'm not going to complain. But this is what I'm trying to say στους οπαδούς και στους φίλους μας. Θέλετε Στεπίνσκι, αν τον πιάσουμε τον Στεπίνσκι, να σιωπήσετε ύστερα και να λέτε και εγώ έθελα ο Στεπίνσκι. Όχι να πείτε θέλω ο Στεπίνσκι τώρα, αλλά το Γενάρη δεν το θέλω. Έθελα το Ζε και επισκαλούσα ο Ζε ο πελός μου και ο ωραίος μου και ύστερα δεν το θέλω να σηκωστεί να φύγει. Επειδή πκαιρώνουν μια φάουσα ρε παιδιά. Ενώ σου είναι το πράγμα. So, τούτο είναι ρε φίλε. Ένα δείξει η Ομόνοια χρειάζεται 3-4 παίχτες, τον είπαμε. Και πρέπει να έρθουν εκείνοι που να δέσουν με τους υπόλοιπους για να γίνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που να προσπαθήσει να επιτύχει τους στόχους. Τούτο είναι το θέμα. Δεν δέχομαι εγώ να έρθω έβδομος πάλι. Δεν το δέχομαι το πράγμα ρε φίλε. Δεν τον μπορώ. Yeah, it would be a fucking disaster if we finish 7th again, and having to rely on a bloody cup run. Because, as I said before, the cup run, you know, make no mistake about it, we rode our luck for a few games, and especially the final. And the teams that are perhaps not going to be in with a shout for winning the title, they're going to focus on the cup. So it's going to be difficult. It's going to be very tricky. I've been watching some of the highlights of the other teams in pre-season. I saw Buffalo's game the other night, and defensively they weren't great. Going forward, they were scary. Going forward, Buffalo was scary, but defensively not great. Same with Anorthosi. They got a new striker, the guy from Paris Saint-Germain, I think he was at, if I'm not mistaken. Another club in France. I'm not even going to say his surname because it makes me sound like a racist. Ninga. Yeah. But I don't think he's a striker. I think he's a winger that can play as a striker as well. I don't think he's a centre forward. Yeah, I was watching the highlights on cable and the commentator was going, nigga. I was like, mate, stop saying that. Fucking hell. It sounds like, what's it called in Rush Hour? What's his name? Jackie Chan. Jackie Chan. Yeah. Anyway. Angers. He scored against PSG, didn't he? Against PSG. That's right. Sorry. Yeah. Thank you. Give me not even 10 seconds. I'm going to put some ice on my drink because it's really warm. And then we're going to have to introduce our guest that we're going to have on in a little bit. Yeah. Just give me not even 10 seconds. No problem. Not even 10 seconds. Great. I can wait. I were great against Midtjylland. Well, they lost. So, oh well. And Aris, they're playing tonight, aren't they? And do you know what? Aris have released a new kit. They've got an away kit, and it's an orange kit now. But what pissed me off is they put out a tweet today saying good luck to Abuel tonight. Fuck off. Taking the fucking piss. Yeah. I hate this fucking show of unity on social media by these clubs, you know? All these Cypriot clubs. Oh, good luck to you in Europe tonight. Oh, good luck to you. No, good luck to you. Good luck to you. Fuck off. I don't see any tweets about us wishing us good luck. Piss off. Hope you all fucking lose. Well, εντάξει ρε φίλε. If we're being honest, you know, there's one team I definitely wouldn't want them to go through. The rest. Have you seen the draw? Have you seen the draw for the next round? If they get past Botev, they're playing against some team from Kazakhstan or Osijek from Croatia. Yeah, okay. But it's just like they don't go through tonight. Fucking hell, man. But if they don't go through, then we know they're going to focus on the bloody title. And they look pretty strong, man, with that squad. They've got balls deep with that squad this summer. Yeah. Well, anyway, shall I see if the guest is waiting to jump on? Να το γυρίσω στα ελληνικά τώρα λίγο. I can't see her in the waiting room. So I can't. Yes.
perhaps she's got technical issues. Kind of like a lot of our guests recently have with this StreamYard. But yeah, I don't know, man. It's just one of those things now where you're thinking, are we just gonna? I don't think we're bringing players for the sake of bringing in players. And for this Zay fella, if he's on the radar and it looks like he's gonna join us, I'm sure they've looked at him and done their due diligence. People were saying someone said, I can't remember who, so forgive me for not giving you credit for this, but they were saying, you know, at the end of the day, they've probably spoken to the guy and said, look, if you fuck up, then we're gonna cancel your contract and you're not gonna get paid anything, you know. Maybe there's a clause, you know, an antisocial behavioral clause. Yeah, but they're paying a lot of money to the club as well, you know, and they had a lot of competition from teams that had a lot more. I don't know what they've done in the negotiations, but you know, for me, this phrase we're not gonna sign a player for the sake of signing a player. I hear that, and it's become a bit cliche. And it's what has any team signed a player said, oh, we signed this player, and it was for the sake of signing a player. No one's gonna say that. I think it's just something. Yeah, man, I hear that all the time. Did it honestly, man? Oh, Jesus. That's like how we μεταγραφή για χαριτισμό. I think it's just things, you know, boards or, you know, they're doing it to buy some time or find an excuse because, you know, whatever. And I can understand that. But in the history of football, did you see anyone, you know, hello, τούτος είναι ωραίος παίχτης, το ωραίο μας απόκτημα. Δεν ήταν η πρώτη μας επιλογή, έκαναμε μεταγραφή για χάρη της μεταγραφής, είναι ο Ρόις και είστε ο Ρόις. Όχι ρε φίλε, κανένας δεν. Or like you start in the beginning of the season, yeah, our target is to do worse than what we did last year. Όχι ρε φίλε, να πει κανένας ότι θέλω να πάω χειρότερα το ότι πήγα πέρσι, θέλω να πάω καλύτερα, θέλω να πάω πιο μπροστά, θέλω να κάνω κάτι καλύτερο. Το ίδιο και με τους παίχτες, όποιον Γιάννης, you're hoping and wishing that he's going to be better than the one he came to replace. There's no such thing like I sign a player for the sake of signing a player. This is what I think. It's just bullshit excuses. I think the guest said that she's going to be ready in a couple of minutes, so να το γυρίσω τώρα στα ελληνικά, να έχουμε καλεσμένη την Eliza Ellina. Είναι παίχτρια του Beach Handball, ενός αθλήματος το οποίο παρά τη δημιουργία του εδώ και ένα χρόνο που διανύει αρχές της δεύτερης της χρονιάς τώρα, έχει καταφέρει να φέρει και κάποιο τίτλους σε τουρνουά εκτός Κύπρου. Σε λίγο να έχουμε φυσικά να μας τα πει παραπάνω. Αλλά πάλι να μιλούμε για Ομονία, πάλι να μιλούμε για μπάλα, απλά για beach handball και έτσι να έχουμε τη φίλη την Ελίζα να μας τα πει παραπάνω και να θέλαμε και τούτοι που είσαστε ήδη τώρα μαζί μας, όσοι είσαστε, να μείνετε και να ρωτήσετε εσείς τις ερωτήσεις σας και να to show some support, να δείξετε η συμπαράσταση σας και στον τα κορίτσια στον το άθλημα, επειδή η Ομόνια είναι μόνο το football, so είναι καλά να δείξουμε ένα love and support και εμείς support, οπότε μπορούμε να κάνουμε support τα αθλήματα, επειδή οποιοσδήποτε παίζει με το σήμα της Ομόνιας για μας είναι Ομόνια και πρέπει να είμαστε πάντα γραμμένοι. She having issues with the camera? Possibly. Well, we can talk, I guess. Eliza, ακούεις μας? Ακούω σας μια χαρά, εσείς με ακούτε? Ακούμε σε, απλά δεν σε βλέπουμε. Έχεις κάμερα πάνω στο... Έχω κάμερα και που μέναν κάτω στο Λετζάντα είναι ανοιχτή η κάμερα. Απλά ίσως εσείς να μου την έχετε κλειστεί. Νομίζω να μπορούμε εμείς να έχουμε κλειστεί την κάμερα. Still, can you do that? Τώρα δείχνει έναν... Όχι. Έδειξε, εντάξει, είμαστε live υπόψη σου, αλλά τώρα... Δεν πειράζει. Let's just go. Let's just run with it. Δεν πειράζει. Let's run with it. If there's a problem with the camera, it's fine. It's fine. Is there something that we can do on our side still to fix this, or is probably something... There's nothing I can. I'll tell you what. Start the interview, and I'll take a look through the settings. Να δοκιμάσω να βγω και να ξαναμπω από άλλη συσκευή. Ίσως να έχουμε πρόβλημα αφού την περασμένη φορά ενωθήκαμε. Ναι, την περασμένη φορά, εντάξει, φυσικά την περασμένη φορά μιλήσαμε μέσω Messenger, group call, αλλά
Δοκίμασε να ξακάμεις επειδή δεν κρύβα να κάνουμε τη σέντρεξη, έτσι αν με φαίνεσαι, να σε δει ο κόσμος, να μας μιλήσεις, να... Οκ, δώστε με ένα λεπτό. Φκένω από τα μέτρα και να ξαναπροσπαθήσω να μπω. Οκ. Ναι, όπως λέγαμε, να έχουμε την αθλήτρια της ομάδας μας του Beach Handball, να μας μιλήσει λίγο και για το άθλημα γενικά και για το σωματείο μας, τις επιτυχίες που είχαν και να ήθελα πολλά από τον κόσμο που μας θωρεί να βάλει και τις ερωτήσεις και να δείξει και το support και την αγάπη στο άθλημα όπως μπορεί και θέλει να ρωτήσει, να μάθει. Brett, have you seen? I didn't want to say this on the pod, but fuck it. Do you remember when I had that little rant about the marketing and the YouTube channel? Again, I'm not gonna mention the person's name because he was the one that brought it to my attention. And again, I don't want to land him in any shit and have people saying stuff to him. But he messaged me the other day and he goes, I noticed something. A few days after you had that rant about the content on OFC TV, they had Gagu and Giragidis doing an interview, and then they had it was Lang and Nemanja playing a game like a quiz. Yeah, that was nice, man. That was nice. Yeah, I think it got over 3,000 views. It got over 3,000 views, and which is more than look at us in a training session. So there you go. Entertaining content. Yeah. People watch it. People will watch it. And I've got loads more ideas. So listen, if anyone wants any ideas over there, OFC TV, if you want more ideas, I'll give you them. No problem. Muhti, no problem. Dorayan. I'll give it to you as a Christmas present, an early Christmas present. I'll give you my brain. But judging by a lot of those videos I've done recently, I've pissed off a few people as well. So it doesn't matter. Our guest is on. She's ready, bro. Have I what? Have you seen Eliza trying to get on the... There she is. Τώρα. Hello. Hello, γεια σου Ελίζα. Γεια σου. Με βλέπετε και με ακούτε? Ναι, μια χαρά. Είδες, σε καταφέραμε. Ωραία. Η τεχνολογία είναι με... Η σύνδεση λίγο κόφκεσαι λίγο. Βλέπουμε σε, αλλά το connection είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω αν είναι κάτι... Βλέπεις ότι το connection είναι καλό. Full το σήμα μου εμένα, ναι. Οκ, εντάξει. So without any further ado... Να αρχίσουν. Να καλωσορίσω την Eliza Ellina, αθλήτρια της ομάδας μας στο τμήμα του Beach Handball, το οποίο δημιουργήθηκε το 2021 και διανύει δεύτερη τη σεζόν. Όπως είχα πει και πριν να βγει η Ελίζα στο pod, έκανα ένα μικρό introduction λέγοντας ότι παίξαμε και διεκδικήσαμε και κερδίσαμε τρόπαια σε τουρνουά στην Ιταλία, τα οποία θα μας μιλήσεις και εσύ λίγο παραπάνω για την εμπειρία που βιώσετε εσείς σαν αθλήτριες κτλ. Και ζητήσαμε και από τον κόσμο να έχει οποιασδήποτε ερωτήσεις για να το κάνουμε λίγο πιο interactive να τις βάλει, και ότι η Ομόνοια δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι καλά και εμείς support και σαν ομονιάτες να διούμε το full support και στα άλλα τμήματα του σωματείου, είτε λέγεται καλή ώρα το beach handball, είτε το volley, το futsal, η ποδηλασία, όλα τα αθλήματα, το γυναικείο, το ποδόσφαιρο. Είναι καλά να το προωθούμε όπως μπορούμε και όπως μπορεί ο καθένας να βοηθήσει την καλή ώρα εμείς μέσω του podcast. Και έτσι, without any further ado, θα δώσω τον λόγο στην Ελίζα. Απλά να πούμε ότι το τμήμα του handball ιδρύθηκε πέρσι μέσω προσέγγισης του Πέτρου Προκοπίου, που είναι ο προπονητής και μιας αθλήτριας της Ρένας Τσαγκάρη. Το είδε θετικά η διοίκηση και προχώρησε με λίγα άτομα και κάποιες αθλήτριες να ξεκινήσει
τούτον το νέο εγχείρημα τέλος πάντων που εστέφθηκε προς το παρόν με επιτυχία, αλλά τις παραπάνω λεπτομέρειες νομίζω να μας τις δώσει η Ελίζα. Καλώς όρισες, Ελίζα, ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι στο show μας και ελπίζω και ο κόσμος να έβρει ενδιαφέρον τα πράγματα που πεις. Εντάξει, να σας ευχαριστήσω καταρχάς και εγώ που με καλέσετε. Να ευχηθώ και έναν όμορφο απόγευμα στους ακροατές και ελπίζω να... Είμαι σίγουρη να βρουν ενδιαφέροντα τα πράγματα που να ακούσουν, γιατί είναι και κάτι καινούριο στην κοινωνία μας. Δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε κάνουμε τώρα τον τεπούτο μας και εμείς σαν ομάδα της Ομόνοιας. Απολογούμε για την ταλαιπωρία και την καθυστέρηση. Είναι η σύνδεση μου και ελπίζω να μείνει δυνατόν το σήμα τώρα που το είπαμε. Λοιπόν, όπως είπες εσύ, αναχωνούμε. Λοιπόν, η ομάδα μας μετρά ήδη ένα χρόνο παρουσίας στα κυπριακά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ιδρυθήκαμε από πέρσι και ήδη έχουμε αγώνες και διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία που πήγαμε φέτος και πιάσαμε την πρώτη θέση. Και ακούστηκε το ύμνος της Ομόνοιας στην Ιταλία, να σηκώσαμε το εκεί. Μετέπειτα ήρθαμε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό που μας επέρασε στη Λάρνακα, όπου αγωνιστήκαμε και στο τοπικό μας το πρωτάθλημα, περνώντας τη δεύτερη θέση που πάλι πάρα πολλά καλή. Νομίζω να μιλήσουμε λίγο εισαγωγικά για το beach handball, τι είναι το άθλημα. Έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος παραπάνω για το τι ακριβώς μιλούμε. Εντάξει, beach handball ή στα ελληνικά παράκτια χειροσφαίριση. Είναι η χειροσφαίριση που παίζεται στην άμμο. Αποτελείται από δύο ομάδες που αγωνίζονται εναντίον η μια της άλλης και η κάθε ομάδα έχει 4 παίχτες. Έναν τερματοφύλακα και 3 παίχτες που αγωνίζονται μέσα. Το αποτέλεσμα γκρίνεται σε 2 σετ των 10 λεπτών και αν υπάρξει ισοπαλία μεταξύ των σετ προχωρά και σε τρίτον σετ, το οποίο είναι το shoot-out, το οποίο αγωνίζονται 5 παίχτες συγκεκριμένα και παίρνουν την μπάλα από τον τερματοφύλακα και προσπαθούν να σκοράρουν στο αντίθετο τέρμα. Και ο σκοπός εδώ είναι να σκοράρεις, να πάρεις βασικά με το τέρμα που να επιτύχεις όσους πιο πολλούς πόντους γίνεται. Οι πιο πολλοί πόντοι είναι οι 2 που μπορεί να επιβραβευτεί έναν shoot. Πώς γίνεται να πάρεις τώρα τους 2 πόντους και εντάμε που έγκυται και η θεαματικότητα του αθλήματος και κατά τη διάρκεια του αγώνα και στα shoot-out αν φτάσει κάποια ομάδα που είναι το τρίτο το σετ. Αν επιτύχεις έναν τέρμα με στροφή 360 μοιρών, δηλαδή να κάνεις μια στροφή και μετά να σουτάρεις ενώ είσαι στον αέρα. Ή άμα επιτύχεις έναν αέριο, ένα follow τέρμα, δηλαδή σκοράρεις ενώ είσαι στον αέρα μπάλε, τούτα τα τέρματα που είναι πιο θεαματικά μετρούν 2 πόντους. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι στην προσπάθεια να επιτύχεις και να νικήσεις, τα περισσότερα τέρματα που επιτελούνται με τον τρόπο. Ή με στροφή ή ένα αέριο, να δώσει πάσα ο ένας παίχτης του άλλου στον αέρα και να την πάρει να σκοράρει. Επίσης... Θεαματικό το παιχνίδι, έτσι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλά έτσι όσο το περιγράφεις, βοηθά το άθλημα να γίνει πιο θεαματικό, θεωρώ, με τούτο που μου εξηγάσανε, κατάλαβα σωστά. Ναι. Ροή μου είναι τα πλέον θεαματικά αθλήματα στην άμμο, γιατί εκτός του ότι υπάρχουν και οι 2 ομάδες και περιπλέκονται μεταξύ τους, γιατί έχεις άμυνα και επίθεση. Δηλαδή, οι 3 παίχτες να μείνουν στην άμυνα με τον τερματοφύλακα πιο πίσω για να εμποδίσουν τους 4 παίχτες που έρχονται στην επίθεση. Οι παίχτες που επιτίθενται είπαμε ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κερδίσουν περισσότερους πόντους με τα θεαματικά τα τέρματα. Τα οποία έχεις και 10 λεπτά να τα πετύχεις, γιατί κάθε ημίχρονο 10 λεπτά είναι. Οπότε είναι και πολύ γρήγορο σαν άθλημα. Υπάρχει περίοδος πέραν τούτου, εκτός από τους... Υπάρχει περιορισμός χρόνου στην κρίση βέβαια και του διαιτητή, των διαιτητών, γιατί είναι 2 διαιτητές. Αν δουν ότι μια ομάδα καθυστερεί
είτε σκόπιμα σε εισαγωγικά για να σπαταλήσει τον χρόνο επειδή προηγείται. Αν επιτεθεί, ο διαιτητής σηκώνει το χέρι, οπότε που και πέρα έχεις πολλά περιορισμένες πάσες, 4 συγκεκριμένα, για να επιτελέσεις την επιθέση σου. Αν δεν τα καταφέρεις μέσα στον χρόνο, είτε γιατί σε εμποδίζει άμυνα, είτε γιατί δεν μπορείς να τα επεξέλθεις, τότε χάνεται η μπάλα και πάει στην αντίθετη ομάδα. Ναι, οπότε οι παίχτες που είναι αμυνόμενοι, το πώς γίνεται έτσι για να επιτελέσεις και πιο θεαματικό, είναι ο τερματοφύλακας, συνήθως βγαίνουν έξω και στην επίθεση μπαίνει ένας άλλος παίχτης στη θέση του τερματοφύλακα, που είναι ο σπεσιαλίστας, που φορεί και ξεχωριστή φανέλα για να ξεχωρίζει. Αν ο σπεσιαλίστας βάλει τέρμα στο και απλό, μετρά και εκείνου 2 τέρματα. Okay. Αλλά μόλις σκοράρει, πρέπει επίσης να βγει πολλά γλυόρα, γιατί μπαίνει στη θέση του τερματοφύλακα. Οπότε πρέπει να βγει έξω από το γήπεδο όσο πιο γλυόρα μπορεί για να μπει μέσα ο τερματοφύλακας από την άλλη πλευρά. Okay. Εντάξει, το γήπεδο έχει διαστάσεις 27x12, έχει 2 εστίες. Υπάρχει μια περιοχή που πάλι εγκομμένη μπροστά από τον τερματοφύλακα γύρω στα 6 μέτρα περίπου, που δεν μπορείς να πατήσεις σε εκείνη την περιοχή για να κοντέψεις. Πρέπει να σκοράρεις που την απόσταση των 6 μέτρων. Και αν τυχαίνει και πιάσει την μπάλα ο τερματοφύλακας, μπορεί να σκοράρει και εκείνος επίσης από την άκρη του γηπέδου για να επιτυχεί και εκείνος 2 τέρματα. Να σε ρωτήσω κάποιες ερωτήσεις που μου ήρθαν τώρα στο νου σας. Δηλαδή, η κοντινότερη απόσταση που την οποία μπορεί να επιτευχθεί έναν γκολ είναι τα 6 μέτρα. Ναι. Εννοείται ότι είναι να κάνεις άλμα προς τα μέσα, εννοείται ότι είναι να κάνεις τη στροφή σου πάλι προς τα μέσα. Okay. Still, have you got any questions you'd like to ask Eliza before I move on? I've got a list of some questions here, so I don't know if you like to ask Eliza. To be honest, a lot of the questions I was going to ask have been answered already. I'm kind of like a dummy when it comes to this. I think Eliza's given us the what's it called, the handball explanation for dummies. No. Λοιπόν, προσπαθώ να σας πω, να προκαλέσω το ενδιαφέρον, γιατί όντως υποστηρίζω και όποιος έρθει να το δει ότι είναι ένα πάρα πολλά θεαματικό άθλημα. Υπάρχει και η επαφή, υπάρχει η ταχύτητα, υπάρχει η ομαδικότητα για να στηρίξεις τον έναν παίχτη να σκοράρει έναν πολλά καλό τέρμα και να κερδίσει η ομάδα 2 πόντους. Δηλαδή πρέπει να δουλέψει όλη η ομάδα για να βγάλει το αποτέλεσμα. Οπότε, κρίνοντας έτσι από τον εαυτό μου, αρέσκει μου που όταν παίζουμε στις παραλίες μας, να σταματήσουν και οι τουρίστες τυχαία να δουν τι είναι τούτον, και να μείνουν να δουν, να βγάλουν φωτογραφίες. Εν κάτι που εξυπακούει ότι οι gens που βλέπουν κινούν τους το ενδιαφέρον και ότι αρέσκει τους. Οπότε, είναι ένα άθλημα που είναι καλό να το γνωρίσει ο κόσμος και είναι καλό να έρθει κοντά, γιατί προωθούμε και τις ομάδες μας και τη χώρα μας προς το εξωτερικό, αφού ενδείκνυται και η χώρα μας σαν νησί με ωραίες παραλίες να διοργανώσει έτσι πρωταθλήματα. Ίσως να μπορούν να είναι κάτι το οποίο να το δει και η κυβέρνηση, οι αθλητικοί φορείς, να το προωθήσουν σαν ένα selling point, ας πούμε, ίσως να διοργανωθεί στην Κύπρο ένα μήνυμα παγκόσμιας εμβέλειας και με τον τρόπο να κάνουν attract και αθλητικών τουρισμών μέσα. Είπες μας έτσι λίγα λόγια για το άθλημα. Πότε περίπου ξεκίνησε το beach handball ως άθλημα και από ποιες χώρες και ποιες είναι οι παραδοσιακές δυνάμεις στον χώρο? Δηλαδή, μες στο μυαλό μου πάντα να ακούω beach πριν κάποιον άθλημα, σκέφτομαι Βραζιλιάνους, σκέφτομαι Αλεγρία, σκέφτομαι ευρωπαϊκά λίγο Ιταλία, Ισπανία, δηλαδή πιο μεσογειακούς, πιο... και ήταν έτσι, είχαμε την απορία αν όντως, ας πούμε, όντως οι Βραζιλιάνοι π.χ. ας πούμε είναι καλοί στο συγκεκριμένο άθλημα. Ποιες είναι οι παραδοσιακές δυνάμεις? Η Βραζιλία είναι μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις. Χτύπησες Διάνα στο συγκεκριμένο.
είναι αρκετές οι χώρες που διοργανώνουν και που διακρίνονται στο συγκεκριμένο το άθλημα. Βραζιλία, είπαμε, Κροατία, Γερμανία, Ισπανία. Το 2018 κέρδισε η ομάδα των γυναικών, η εθνική της Ελλάδας στο παγκόσμιο. Οπότε και έχουμε αρκετά καλή δύναμη. Λοιπόν, τώρα το beach handball ξεκίνησε προς τα τέλη του 1980 που την Ιταλία, που μια Ιταλίδα προπονήτρια, η οποία ζητήθηκε να δημιουργήσει το άθλημα βάσει προτύπων των άλλων αθλημάτων στην παραλία, ας πούμε, όπως το beach volley, να δημιουργήσει και κάτι παρόμοιο για το handball. Οπότε άρχισε σιγά σιγά να γίνονται επεξεργασίες και οι δοκιμές τέλη του 1980 και από εκεί και πέρα, νομίζω έτσι γύρω στο 1990 άρχισαν να καθορίζονται και οι κανονισμοί που διέπουν το άθλημα. Και εννοείται που τότε τελειοποιούνται, αλλάσουν, προσπαθούν να το κάνουν πιο θεαματικό, να αλλάσουν οι μπάλες στο γήπεδο κτλ. Αντιλαμβάνεστε κάτι που συνεχώς εξελίσσεται και είναι καλό να εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί η στασιμότητα δεν ωφελεί κανέναν, γίνεται ξεπερασμένη. Πέραν τούτου, να πούμε ότι το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έγινε το 2020 στην Ιταλία. Το 2000 στην Ιταλία και υπάρχουν σκέψεις για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα και να διεξαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Υπάρχουν τούτες οι σκέψεις να ενταχθεί στους Ολυμπιακούς. Παραδοσιακές δυνάμεις, είπαμε. Και ένα αξιοσημειωτό ότι η Ελλάδα το 2018 κέρδισε το παγκόσμιο. Okay, so it leads me στην επόμενη μου ερώτηση. Εδώ στην Κύπρο, εξ όσο γνωρίζω σε Βεταλία που ερώτησα, δεν υπάρχει το πρωτάθλημα με την έννοια του οποίου μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος ότι παίζεται κάθε εβδομάδα με έναν αντίπαλο, υπάρχει πρώτος γύρος, δεύτερος γύρος, έδρα, playoffs κτλ. Είναι περισσότερο οι βαθμοί που μαζεύουν οι ομάδες έχουν να κάνουν σχέση με το επίπεδο του τουρνουά στο οποίο λαμβάνουν μέρος και το επίπεδο το βαθμό δυσκολίας, τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, κάτι να μας το διευκρινίσεις λίγο. Τούτον όμως βοηθά σας εσάς σαν αθλήτριες να βελτιώνεστε όταν δεν έχετε πέραν της προπόνησης, που και τούτο είναι μια ερώτηση, κάθε πόσο προπονείστε, πόσες ώρες προπονείστε, όταν δεν υπάρχουν οι αγώνες να σας κρατούν, τον που λέμε στο ποδόσφαιρο, γενικά στο αθλητισμό, match ready, fit, ας πούμε, να είστε έτοιμοι. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, τώρα που είστε στην Κύπρο 3 μήνες και πάρεις έναν τουρνουά σε 3 μήνες, αλλά δεν έπαιξετε σε συνθήκες αγώνα. Είναι λίγο έτσι μια ιδιαιτερότητα η οποία είδε. Λοιπόν, Ροή μου, να σου πω ότι οι κοπέλες που αγωνίζονται στην Ομόνια είναι κοπέλες που αγωνίζονται και στη σάλα, και στο κλειστό, στο οποίο υπάρχει το πρωτάθλημα, κανονικά το χειμερινό. Μετά που σταματά το χειμερινό το πρωτάθλημα στη σάλα, αρχίζουν, εντάξει, έχει μια περίοδο που μπορεί να ξεκουραστούν οι παίχτες και τα λοιπά, και μετά αρχίζουν οι προπονήσεις ανάλογα και με τους στόχους της ομάδας και τον προγραμματισμό για το καλοκαιρινό, για το beach handball. Εφόσον όμως οι παίχτες αγωνίζονται, λογικό ότι είναι και σε φόρμα. Τώρα, οι προπονήσεις μας για το beach handball διαρκούν περίπου 1,5 ώρα. Και αρκετά έχουν παραπάνω ένταση, γιατί αντιλαμβάνεσαι και το να τρέχεις μέσα στην άμμο και να προσπαθείς να κάνεις άλματα μέσα στην άμμο παρέχει έναν παραπάνω βαθμό δυσκολίας. Πέραν τούτου, και εμείς σαν παίχτριες, επειδή έχουμε το μικροβιό του γυμναστικής και του αθλητισμού, ξέρω οι περισσότερες είναι μέσα στα γυμναστήρια, κάνουν πράγματα και για να διατηρούνται σε φόρμα και να διατηρούν και την εκρηκτικότητα και τις δυνάμεις τους που χρειάζονται για την άμμο. Οπότε, είπες μου ότι ανά πάσα στιγμή σε ένα παιχνίδι handball παίζουν 4 παίκτες και αν δεν κάνω λάθος, είπες μου όταν πάτε σε τρίτον σετ μπορεί να παίξουν και 5, επειδή πάτε σε shootout, κάτι εύκολο, ακολουθώσε σωστά, είμαι καλός μαθητής. Ναι.
Είσαι πολύ καλός μαθητής. Να το διαχωρίσω λίγο. Λοιπόν, να το διαχωρίσω λίγο γιατί στην επίθεση είναι 4 παίχτες. Οι αμυνόμενοι είναι 3 παίχτες γιατί μετρούν και τον τερματοφύλακα σαν 4ο πίσω. Okay. Η επίθεση δεν έχει τερματοφύλακα στο τέρμα της. Τούτον είναι ένα τρίκ, ένα σύστημα που κάνουν οι ομάδες για να έχουν περισσότερους παίχτες στην επίθεση και να επωφελούνται γιατί η άμυνα είναι 3. Οπότε βγάλεις έναν παίχτη πάντα από μόνος του. Αλλά χάνεις τον τερματοφύλακα σου. Ναι, flying keeper από στο futsal. Ναι. Κάπως έτσι. Εμείς είμαστε όντως flying όμως, γιατί πρέπει να πετάσεις για να πετύχεις τους 2 πόντους. Οκ. Επομένως, ο τέταρτος ο παίχτης, που είναι ο σπεσιαλίστας, άμα σουτάρει τίνος πρέπει να φύγει από την επίθεση γλύωρα, να φύγει έξω από το γήπεδο και να τρέξει γλύωρα από την άλλη πλευρά ο τερματοφύλακας για να πάει στον κολπός και να μπορεί να αντεπεξέλθει που ζάμε. Υπάρχουν διακοπές στο παιχνίδι, ενώ σου υπάρχει στο out, στο corner, ενώ σου επειδή πες μου ότι 10 λεπτά το ημίχρονο και ότι είναι fast-paced παιχνίδι, υπάρχουν στιγμές μες στο παιχνίδι που να πεις ότι να πάρω ανάσα, αν ευκήγε την μπάλα έξω, να ρίξω λίγο τον ρυθμό, να κάνω dictate το tempo εγώ που το θέλω ή εν μπορείς να το κάνεις. Και μια άλλη ερώτηση, το σκορ ενός αγώνα προφανώς να πεις μπορεί ένα παιχνίδι να είναι πιο κλειστό, άλλο παιχνίδι να είναι πιο μεγάλο το σκορ, αλλά ένας μέσος όρος πόσα τέρματα σημειώνονται σε ένα παιχνίδι beach handball, ας πούμε. Τέρματα σημειώνονται... Κοίταξε, οι πόντοι πάνε αρκετοί, γιατί μπορεί να σημειωθούν, ας πούμε, 10 τέρματα το ημιχρόνο 12, οπότε αν τα μισά, ας πούμε, είναι 2 πόντους, μπορεί να βγει 20 ή 15 ή 18. Εξαρτάται και από τις ομάδες. Αν έχεις πολλά καλές άμυνες στις ομάδες, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να βάλεις τέρμα. Οκ. 12-14 ένα ημιχρόνο. Οκ. Να επιστρέψω, να σε διακόψω και λίγο, όταν μου είπες ότι υπάρχουν στιγμές για ανάσες στους παίχτες. Να αναφέρω ότι σκεφτείτε λίγο τώρα τις θερμοκρασίες που επικρατούν, ότι και τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα που γίνονται από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Οπότε υπάρχει και περίπτωση να παίξεις, παίξαμε πάρα πολλές φορές η ώρα 12 το μεσημέρι, η ώρα 1.30 το μεσημέρι. Ένα σκυλογραφείο εργασίας. Ναι, οπότε χρειάζεσαι και το νερό, χρειάζεσαι και τις ανάσεις και υπάρχουν και τρόποι να κάνεις κάποια συντήρηση δυνάμεων μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν και τρόποι έτσι τεχνικά να σπαταλήσεις λίγο τον χρόνο, ούτως ώστε να το πάρεις λίγο πιο αργά σε μια επίθεση για να μπορείς να συνταχτείς λίγο και να πάρεις ανάσες. Αλλά ναι, είναι ένα παιχνίδι που για γερά νεύρα και κράσεις. Έχετε time out μες τα 10 λεπτά. Δικαιούστε να έχετε time out, ας πούμε. Ο προπονητής, ναι. Ο προπονητής δικαιούται να πιάσει τη στιγμή που είναι επίθεση η ομάδα το δικό του το time out. Είναι ένα λεπτό, νομίζω έτσι, πολλά λίγος χρόνος, αλλά είναι αρκετός για να δώσει συμβουλές και να κατευθύνει ή όντως να ρίξουμε λίγο νερό πάνω στο κεφάλι μας, έτσι να δροσιστούμε και να ξαναμπούμε μέσα. Okay. Stel, have you any questions, mate? I've got some questions up on here. Anyway, let me bring them up. Do you have a media page? I think that's there's a Facebook page, isn't there? Instagram and Facebook. Ξέρω ότι έλυσε πολλά των social media, Eliza μου εσύ, και ζήτησες μας να με προωθήσουμε καλά. Ναι, αλλά... Όχι, προώθησα το εγώ. Οκ. Προώθησα το εγώ, ναι. Κοίταξε, άμα για το... Για την ομάδα υπάρχει στο Facebook και υπάρχει και στο Instagram σελίδα η οποία μπορεί να ακολουθήσετε. Μπορείς να μας πεις εσύ, Ελίζα μου, λίγο
που μπορούν να βρουν στα social media σελίδα για να ακολουθήσουν το beach handball της ομάδας. Ροή μου είναι το AC Ομόνια, νομίζω γράφεται το και από κάτω στην Λετζάντα τώρα, ή όχι. Όχι. Hello. Still, can you find the Instagram and Facebook pages and The Facebook page I've got right here. Hang about. Let me get up on the screen. As you can tell, I'm not very prepared at the moment. There we go. That's the Facebook page. It's all AC Omonia. AC Omonia Nicosia. Sorry, διακόπτεται η γραμμή μου, παιδιά. Και στο Instagram το ίδιο είναι. Sorry. Έβαλαν link. There you go. Okay, that's great. Go follow the girls, show their support. Show the support. Show the note of the support and love to the girls as well. I've got the schedules as well, eh? Got the schedules and everything. It's all there. There you go. Τέλεια. So, there's some more questions there. Shall I put them up? Yeah, of course, yeah. Did you play handball before beach handball? Ναι, παίζω πάρα πολλά χρόνια handball στο κλειστό. Είναι οικογενειακή υπόθεση συγκεκριμένα, γιατί και η αδερφή μου παίζει handball, οπότε από μικρές ήμασταν στα γήπεδα και ασχολήθηκαμε με το συγκεκριμένο. Βέβαια και η αδερφή μου έχει πάει και εξωτερικό, έπαιξε και σε ομάδες του εξωτερικού, σε πιο επαγγελματικό επίπεδο. Οπότε ναι, από μικρή στα γήπεδα. Ωραία. Σε ποιες παραλίες παίζετε και αν έχουμε το infrastructure για το άθλημα. Βλέπεις τις ερωτήσεις, έτσι? Ναι, βλέποντας απλά από το κινητό μου που ενώθηκα και πάρα πολλά μικρά τα γράμματα, αλλά είναι ξεχωρίζοντα. Στις παραλίες που παίζουμε, το πρωτάθλημα μας το συγκεκριμένο έγινε στην παραλία των Φοινικούδων και προπονήσεις κάνουμε στην παραλία του ΚΟΤ. Εφόσον υπάρχει ευκαιρία για το γήπεδο, γιατί αντιλαμβάνεστε ένα γήπεδο είναι. Οπότε, αν έχει και άλλες ομάδες που το κλείσουν, πρέπει να περιμένουμε τη σειρά μας για να μπούμε μέσα. Αλλιώς είμαστε σε πιο ασκήσεις φυσικής κατάστασης πάνω στην άμμο, χωρίς να μπούμε μέσα στο γήπεδο. Οι υποδομές τώρα γηπεδικές είναι και καλύτερες. Αν σκεφτείς ότι και το γήπεδο χρειάζεται καθάρισμα, δηλαδή άμμος, γιατί είσαι πάνω στην παραλία, το βράδυ γίνονται κάποια πάρτις ή μπορεί να περάσουν κάποιοι να πετάξουν κάτι μέσα, οπότε πρέπει να είσαι πολλά προσεκτική όταν μπεις μέσα. Πρέπει να είσαι προσεκτική με τα τέρματα, καθότι αν δεν είναι στερεωμένα καλά και η άμμος υποχωρεί έτσι λίγο να μ' την πατήσεις, σκεφτείτε πως είναι η άμμος, μπορεί να σου ταράξει το δοκάρι, ας πούμε, και να πέσει. Συγκεκριμένα θέλουμε αρκετή δουλειά πάνω σε τούτα. Και από ό,τι βλέπω και στα άλλα γήπεδα που υπάρχουν εκεί, σηκώνει πάρα πολύ δουλειά. Και ενόντως κάποια πράγματα που με πολλά λίγα χρήματα και πολλά λίγους πόρους μπορείς να κάνεις κάτι πάρα πολύ καλό που να απασχολήσει και τον κόσμο. Δηλαδή, και στο γήπεδο που παίζουμε εμείς στο beach handball μπορούν να παίξουν και futsal πάνω στην παραλία. Πάνε οικογένειες με μωρά. Δηλαδή είναι κάτι που μπορείς να τραβήσεις πάρα πολύ κόσμο και σαν άθλημα και σαν αθλητισμός γενικότερα μπορείς να φέρεις κόσμο κοντά και πιο μικρές ηλικίες. Αν κάνεις με πολλά λίγα χρήματα να καλυτερέψεις λίγο το γήπεδο που χρειάζεται λίγη καθαριότητα και να βάλεις τις λωρίδες του σημάντες για να το οριοθετήσεις. Αυτό. Τις παραπάνω φορές ούτε τούτο να γίνεται και πάμε εμείς και προσπαθούμε να τα οργανώσουμε όλα για να μπορέσουμε να κάνουμε προπόνηση. Πριν να σε ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι πιέζεις σε έναν λίγο χρόνος και ίσως να ξεπεράσαμε και αρχικά τον χρόνο που είχαμε μπει, θέλω να σε ρωτήσω ακόμα μια ερώτηση αν είναι εντάξει μαζί σου. Ναι. Το πρώτο έχει να κάνει
I know it's your time εν το γυναικείο το beach handball, αλλά υπάρχει το αντίστοιχο ανδρικό beach handball Ναι. μες στην Κύπρο μιλώ. Επειδή φαντάζομαι εκτός Κύπρου σίγουρα να υπάρχει, αλλά υπάρχουν και ομάδες του ανδρικού beach handball και αν κάποιος ενδιαφερθεί, π.χ. ένας νεαρός, επειδή το ρόστερ σας, είπες μου, εν είπαμε, θέλω να κάνω μια αναφορά και στο ρόστερ της ομάδας, πόσα κορίτσια παρτίζονται, ποιος είναι ο προπονητής, να κάνουμε ονομαστική αναφορά σε όλες τις παίκτριες και το προπονητικό team της ομάδας και όσους βοηθήσαν τούτον το εγχείρημα να γίνει πραγματικότητα, επειδή έπιασε ένα άξιο συγχαρητηρίων και έπιασε και, είπαμε, και τον τίτλο στην Ιταλία. Οπότε τούτον είναι το ένα που πρέπει να αναφέρουμε ονομαστικά το ρόστερ της ομάδας και πόσο βάθος έχει το ρόστερ, ας πούμε. Και τελευταίο είναι κάποιος που ενδιαφέρεται τώρα. Π.χ. εγώ να φέρω την κόρη μου άλλη εβδομάδα να σας δει και 13 χρονών και πει μου «Παπά, άρεσε μου πολλά τον που κάνουν τα κορίτσια, πώς μπορώ να παίξω εγώ, ας πούμε, το πράγμα». Υπάρχει κάπου που μπορεί να πάει. Οπότε με 3 κομμάτια η ερώτηση. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες που ξεκινήσαμε και εμείς, ξεκινούν από το κλειστό γήπεδο, που υπάρχουν και υποδομές για 13 χρονών. Υπάρχει το πρωτάθλημα το παιδικό, που μπορούν να ξεκινήσει κάποιος που τα αρχικά στάδια και να μάθει το άθλημα και να συνεχίσει. Στην Άμμον είναι κάπως πιο επαγγελματικά τα πράγματα, αλλά ναι, και εμείς έχουμε νεαρές παίχτριες που έρχονται στην ομάδα, που με τη συμμετοχή του και με την προπόνηση σιγά-σιγά φτάνουν σε πάρα πολλά ικανοποιητικά επίπεδα. Οπότε μπορεί να έρθει και κάποιος να αρχίσει σιγά με προπονήσεις στο συγκεκριμένο άθλημα σε μια ομάδα και σιγά-σιγά να γίνει καλύτερο και να μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός. Σχετικά με την ομάδα μου, να πω ότι στην Ιταλία, εκτός που το πρωτάθλημα πιάσαμε και τον καλύτερο παίκτη, είχαμε και τον MVP στην ομάδα μας, οπότε σηκώσαμε 2 κούπες εκεί. Η ομάδα μας, Πέτρος Προκοπίου, όπως είπες ο προπονητής, είναι περίπου 10 παίκτριες. Αυτά. Να τις πούμε ονομαστικά ή... Ναι, βεβαίως, να τις πούμε ονομαστικά για να τις συγχαρούμε και εμείς στα podcast για τις επιτυχίες που έχουν και τους ευχηθούμε τα καλύτερα. Να με ξεχάσω. Λοιπόν, ναι. Ναι. Έχασαμε σε σελίδες που η κάμερα είναι ολομαύρη η οθόνη. Τώρα εξάρτητες πίσω. Θα δώσω στον David Copperfield. Guys, magic trick. Hello? Now she's stuck. Eliza, ακούεις μας? Maybe it's an incoming call that's sometimes. She's doing it from her phone, then maybe, but I think she... Hello? Ναι. Χαρό, με βλέπετε? Ναι, τώρα ναι, κάμες μας ένα μαγικό. Είναι η σύνδεση μου, συγγνώμη ξανά. Λοιπόν, η Ρένα Ιτσαγκάρη, συμπαίκτρια μου, Ρένα Αντωνίου, η Έλενα Μυραχή, η Έλενα Ηρακλίδου, η Νατάσα Σακαλή, η Eliza Ellina, που είναι η αδερφή μου. Okay. Έχουμε τη Φωτεινή, την Αθηνά από την Ελλάδα και την Έρικα. Έχουμε την Έμιλη, που είναι η τερματοφύλακας μας. Αυτές, 10 άτομα, ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον πίσω. Να σου εμπούν αύριο στην προπόνηση αν τις εξιάσεις, σκέφτου ξάδι όσο αλλουλία δευτερόλεπτα σκεφτείς ούλες. Θέλουμε, επαναλαμβάνω, θα σας συγχαρούμε όλες. Πραγματικά να συγχαρώ για τις επιτυχίες σας, σας ευχηθώ όλα τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο που θέλεις και εσύ να προσθέσεις ή να μας πεις παραπάνω. Θα προσπαθήσουμε εμείς να σταθούμε
στο πλευρό της προσπάθειας που να κάνετε και μια υπόσχεση που κάνουμε με το Stel εδώ και όποτε θέλετε ή ό,τι θέλετε να βγείτε είτε εσύ είτε κάποιες συμπαίκτριες σας ή κάποιος παράγοντας, ας πούμε, ή ο προπονητής σας να μιλήσει παραπάνω για να έχει παραπάνω και acknowledgement τούτο που κάνετε και να προωθηθεί τούτη η προσπάθεια που γίνεται. Εμείς θα είμαστε εδώ για σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην εκπομπή μας. Ελπίζω και ο κόσμος να απόλαυσε ή να κατάλαβε λίγο παραπάνω για το άθλημα που φαίνεται συναρπαστικό. Εμένα είναι η αλήθεια, έκαμε με να θέλω να έρθω να το δω την άλλη φορά. Αν και είδα προχτές λίγο που έκανα live στο Omonoia News το πώς είναι και να σας ευχηθώ τα καλύτερα. Αυτά. Stel? No, nothing. Eliza, thank you so much, man. I appreciate it. Thank you. Να σας ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου με καλέσατε, να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για την πρωτοβουλία που πήρατε να μας φιλοξενήσετε και να μας δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι, για το άθλημα της Ομονιάς. Είναι ειλικρινά ευχάριστο που έστω και που ακούετε το τι κάνουμε και το τι είναι το συγκεκριμένο, το άθλημα. Εύχομαι να περάσατε όμορφα μαζί μου και εύχομαι και οι ακροατές να είχαν έναν όμορφο απόγευμα. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε ξανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελίζα μου, όλα τα καλά. Σας εύχομαι και σε προσωπικό και σε ομαδικό επίπεδο και επαναλαμβάνω, η πρόσκληση είναι ανοιχτή, όποτε θέλετε να βγείτε, να προωθήσετε ή να μιλήσετε για θέματα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είμαστε εδώ και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το podcast μας ως ένα μέσο για να μπορείτε να προωθήσετε και εκείνο που θέλετε να κάνετε και να συζητήσετε για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Ξανά ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελίζα. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Θα σας δούμε στις παραλίες και θα σας περιμένουμε. Έγινε. Bye bye. Thank you. That was nice, man. Yeah, man. All good. I learned a lot about this sport. A lot. Yeah. Well, it's very nice. And to have 20 minutes, half an hour of the time was brilliant. I know she's obviously a busy person. She's got a lot going on in her life. I'm guessing that she's probably taking some downtime now after they've had some success and for to take up personal time to talk to us. Absolutely brilliant. Appreciate it. Yeah, and thank you for everyone's questions as well. It's nice for the pod not to be that toxic at times, you know, because notice how we behaved ourselves when a female was present. We turned the laddish behaviour off. I turned it off. Is that when you're at school and for the past 2-3 weeks you've had a substitute teacher and then your real teacher comes in, you're like, shit. It was fun. Miss. Okay, no, Jesus. But yeah, no, it was good. I hope the fans enjoyed the pod as well. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν κάτι διαφορετικό σήμερα. Πάλι μιλήσαμε για Ομόνια, πάλι μιλήσαμε για μπάλα. Απλά άλλο άθλημα. Είχαστε γκάφρι, είχαστε κιλίντζιρι. Πιένετε, είπαμε, η Ομόνια είναι μόνο ποδόσφαιρο, εντός άλλα αθλήματα και μπορείτε να πάτε να ακολουθείτε, να κάνετε support το οποιοδήποτε άθλημα της ομάδας μας. Και μια προσπάθεια που πραγματικά αξίζει τον χρόνο μας, τον κόπο μας, την ώρα μας, για να πάμε να το δούμε τούτον έστω και που περιέργεια, αφού είμαστε που είμαστε και στις παραλίες και στις θάλασσες ή παραπάνω μας, να βρούμε μια ώρα που μπορεί να μας βολέψει, να δείξουμε το support στις δύο κορούες. Και σε ό,τι αφορά την ομάδα του ποδοσφαίρου, έτσι να το κλείσουμε και να το μαζέψουμε. Είπαμε, στο τέλος της ημέρας το που έχει σημασία είναι να επιτευχθούν οι στόχοι της ομάδας. Οι φίλοι και ο παδί της ομάδας στο τέλος της ημέρας εντύνουν που θέλουν και εκείνον επιδιώκουν και εν τους πολλοκόφτει και πώς είναι να γίνει. Γι' αυτό ναι, μπορεί και εγώ και εμείς σαν podcast που γενικά μπορεί και να κατηγορηθήκαμε ότι είμαστε πιο mild στην κριτική μας,
Θεωρώ ότι προσπαθούμε να τα δούμε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά. Υπάρχει μια καθυστέρηση και κατά τη δική μου άποψη να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Θα έπρεπε ήδη για μένα να ήταν ολοκληρωμένο το ρόστερ, αλλά από την άλλη, στο τέλος της ημέρας που μετράνε το αποτέλεσμα. Γι' αυτό να κάνουμε την υπομονή μας, να σταθούμε δίπλα και πίσω από την ομάδα. Η κριτική όταν είναι καλόπιστη είναι ευπρόσδεκτη πάντα, αλλά θέλω να φτάσω στο σημείο που απλά να μαλώνουμε μέσα στα groups και να χαρακτηρίζει ένα στον άλλον κτλ. Οπότε τα μακριά κοντά έγιναν, έχουμε παιχνίδια σύντομα και πρέπει όλοι να είμαστε πίσω από την ομάδα. Και, Stel, do you want to finish it? I want you to say πάμε σιλάκα μου today. So I'm half asleep, bruv. You know, I told you at the beginning, I'm fucking knackered, so I'm just like, oh, I'm worse than your internet at the moment. Actually, my internet's dogs Your internet's done well. Your internet's done well. It's held it up, brother. It's held it up. But yeah, like, subscribe, tell your nonna. I want to see likes on this video. Yeah, I want to see likes, the thumbs up, because it helps the video. It helps the podcast. It helps the algorithm as well. And the more our ugly faces are on social media, the more people hate us and the more people will watch us because they love watching things that they hate and people that they hate. Ask Donald Trump. So yeah, that's it for another episode of the No Choftes podcast. I've been Stel. He's been Roy. Until next time, which I'm hoping will be pretty soon. Let's fucking do this shit, man. This is our season again. Let's go, boys.